Hey guys, welcome back to my channel. I know আমি অনেক দিন পর ব্যাক করলাম because I was sick and as you can see I'm not looking that much good right now because আমি already আমার বেস করেছি and হালকা একটু আই মেকআপ করেছি। আজকে বেসিক্যালি তোমাদের সাথে যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে I got a pair from Gerard Cosmetics and what should I say, I was so blessed that they sent me a beautiful PR package with lots of stuffs. Yeah, this is the one. So this is the packet. As you can see, it's a big one, and these are all the stuffs. So I got in total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. I got 14 products and they sent me a card. This is the card and they said you are an important part of our GCS squad. You inspire us to keep innovating and creating. We hope you enjoy this special delivery from Gerard Cosmetics. Keep in touch with us on social media by sharing your makeup looks and tagging us using hashtag Gerard Cosmetics and GC Love. So yeah, this is the fast cosmetics brand which sent me this sort of products, and it includes one highlighter. I will show you one by one. I got one highlighter and two setting spray, and rest of the are lipstick, liquid lipsticks and bullet lipsticks. So without wasting any time, let's get started. So as you guys can see that I already applied my base makeup and a little bit eyeshadow and mascara, lashes. So now I'm gonna show you the highlighter. They sent me a highlighter. It's called Gerard Cosmetics Star Powder in shade Marilyn. So let's open it together. It looks so chic. So reflective. It's a gold metal type of boxes. It looks so reflective and luxurious feeling. So let's open it. This is the highlighter and it has a what cap, or what should I say, so the highlighter won't destroy the mirror, and it has a logo GC. So the color is almost champagne color. Let me swatch it first on my hand. So powdery, creamy. It's not that pigmented. It's not like the beaming highlighter like Amrezy, ABH Cosmetics Amrezy highlighter, or the Becca Champagne Pour, but it's kind of day-to-day, everyday kind of shade, subtle, and I didn't find any chunkiness in this highlighter. So let's try it with the brush. I took it on the Real Technique setting brush. Ooh. As you can see, it's popping. Yeah, let's intensify with some setting spray. They sent me 2 setting spray. These are their Gerard Cosmetics Slay All Day setting spray. One is peach and one is cucumber. So first I'm gonna damp my brush with cucumber. Let's see how it smells. Smells pretty good. It's kind of soothing, pretty smell. And look.
So shake it first, and then I'm gonna damp my brush. Yeah, smells so delicious, you know, kind of summery smell. So I'm gonna dip my brush in the highlighter pan, and now I'm gonna apply it. Ooh, I was wrong. I thought it was kind of subtle highlighter, but man, it's not. It's the game-changing one. I really like this one, man. And it doesn't look cakey on my skin as I can see it in the mirror. Yeah, it's popping. Ooh. I'm gonna spray the all day setting spray in flavor page. As you can see, I look a little bit powdery on my face, so I'm gonna spray this beautiful baby. Smells like a delicious peach. I feel like I can't describe it in words. I really like this one. You can use it as, you know, the refreshing spray as a mist in your day-to-day life, but I'm gonna use it more as my, you know, the priming base water or like a setting spray. It gives me a sheen, as you can see. Yeah, so I really like this both spray. I will give them 8. So now come to the part of lipstick. They sent me 3 bullet lipstick. So before applying any lipsticks, I'm gonna scrub my lips first. So I'm gonna use the e.l.f. lip scrub. নরমালি লিপস্টিক অ্যাপ্লাইয়ের আগে মানে লিপস স্ক্রাব করে নিলে লিপস্টিকটা খুব সুন্দর করে লিপসে গ্লাইড অন হয়। সো আমি স্ক্রাব করে নিচ্ছি। আমি অলরেডি আমার লিপসটাকে স্ক্রাব করে নিয়েছি। এখন আমি এলএ গার্লের একটা কনসিলার আমার লিপসে কর্নার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, কারণ এখান থেকে ফাউন্ডেশনটা একটু মুভ হয়ে গিয়েছে। He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Do him forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, shout craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, then what? Shout caking on me, got the bacon
This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. 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 Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. So finally I have completed my lip swatches. আমার লিপসের অবস্থা খুবই খারাপ কাজ অনেকগুলো লিপস্টিক ট্রাই করা হয়েছে। সো যদি তোমরা আমার মানে লিপ সোয়াচ পছন্দ করো অ্যান্ড কোন শেডটা তোমাদের ভালো লেগেছে বেশি অবভিয়াসলি আমাকে কমেন্ট করে জানাবা। আর তোমরা যদি জানতে চাও যে কোনটা আমার বেশি পছন্দ, সো আমার পছন্দের ক্ষেত্রে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আমার ভালো লেগেছে এভরিথিং নাইস কাজ এটা খুব সুন্দর একটা ব্রাউনিশ টোন। আর তোমরা যদি আমার ফাউন্ডেশন রেফারেন্স চাও আমি NC 40 থেকে 42-র মধ্যে 40 আমার উইন্টার শেড আর হচ্ছে 42 সামার শেড। আর একটা হচ্ছে যেটা বেশি ভালো লেগেছে রেডের মধ্যে হচ্ছে ইমমর্টাল, খুব সুন্দর একটা রেড। আর একটু পিঙ্ক টোনের মধ্যে হচ্ছে 90210। এই তিনটা আমার মোস্ট ফেভারিট শেড। অ্যান্ড সো তোমাদের কেমন লাগলো আমার এই ভিডিও অবভিয়াসলি আমাকে জানাবা অ্যান্ড ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর তোমরা নেক্সটে কী ধরনের ভিডিও দেখতে চাও অবভিয়াসলি আমাকে জানাবে। সো টিল দেন টেক কেয়ার।